Chairman Sri Y.V. Subbareddy. I would like to bring it to the entire nation what he had done in his tenure. He established a trust called Srivani Trust, which will collect rupees 10,000 for darshan of Lord Balaji. And the receipt they give is for 500. They take money of 10,000 rupees and they give a receipt for 500 rupees. So nobody goes alone. They go with a family of 5, 4, maybe more. On average, imagine 5 people who would go. They would collect around 50,000. And they give a receipt for 500. That's what I've been saying. Laddu Prasad adulteration is the tip of the iceberg. We don't know how many crores they had collected in the tenure of 5 years. That had to be investigated. So to the honorable, eminent people of this nation, let me tell you what exactly this previous government and the leader was. The previous chief minister, he is trying to act, I'm innocent. Who is blaming you that you are a perpetrator? Of course, me tappu cheyaledu anukundam. నేను మీ స్థానంలో ఉంటే ఏం చేస్తాను? గత ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉంటే నేను ఏం చేస్తాం? తప్పు జరిగింది నాకు తెలియదు. మేము అంటున్నావా? మీరు చేత్తో లడ్డూలు చుట్టారు మేము చెప్తున్నావా? మేము అనలేదు ఆ మాట. తిరుపతి ప్రసాదంలో కూర్చొని గత ముఖ్యమంత్రి కూర్చొని లడ్డూలు చేశారు, మీరు అపవిత్రం చేశారని మేము మాట్లాడట్లా. ఎక్కడ చెప్పలా మాట. గుమ్మడికాయ దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుకున్నాడు ఆయన. వైసీపీ మీరు కూడా ఉన్నారు కదా, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఆ మాట. తప్పు జరిగింది, దీనిని మనకి ప్రాసిక్యూట్ చేయండి, దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అంటే రాజకీయం చేస్తున్నాం అంటారు. రాజకీయం ఎక్కడ చేస్తున్నాం? మాకు అవసరం ఏముంది? మీరు ఆలోచించండి. ఇంకా మమ్మల్ని తిట్టడానికి కూడా ఇంక 3-4 సంవత్సరాల టైం ఉంది. 3 నెలలు అయింది వచ్చి. దేన్ని డైవర్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు? 13,326 పంచాయతీలకి 40 సంవత్సరాలు, దాదాపు 34 సంవత్సరాల నుంచి 100-250 ఇస్తే దాని వచ్చి మనం కదా పెంచింది, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కదా పెంచింది. 10,000, 25,000. ఒకే రోజున 13,326 పంచాయతీలో గ్రామ సభలు పెట్టాం కదా, ఇన్ని పని దినాలు పెట్టాం కదా. ఒకే రోజున అంతమందికి, అన్ని లక్షల మందికి ఇంటికెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చాం కదా, పెన్షన్లు ఇచ్చాం కదా. అవసరం ఏముంది? దాచుకోవడానికి ఏముంది? కానీ తప్పు జరిగితే నేను అదే మన నేషనల్ మీడియాలో కూడా చెప్పాను. ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ హిమ్, but I'm blaming the board constituted under his leadership. We have an issue with that. I had been raising these red flags for the last 5 years. If the national media wants, we are ready to give it. We are ready to give it. But don't confine this issue just for a simple adulteration. No, it's not that. There is a lot beyond. I want to bring it to the nation. He is acting innocent. He goes to Supreme Court. Supreme Court ki velladu pedda manishi. Enni కేసులు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు. ఎన్ని వేల కోట్లు దోచేశారో తెలుసు మీకు. ఎంతమంది జడ్జెస్ని తిట్టారో మీకు తెలుసు. సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని కూడా తిట్టేంత ధైర్యం ఉన్న వ్యక్తి. ఈ రోజున చాలా అమాయకంగా వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు, కరుణాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళెవరు మాట్లాడలా. మేము చచ్చిపోతాం, అరచేతిలో మేము హారు వెలిగించుకుంటామంటే, నువ్వు హారు వెలిగించుకుంటే అంట, వెలిగించుకోపోతే అంట. ఏ డ్రామాలు చేయకండమ్మా ప్లీజ్. ఒకటే ఒక పనిష్మెంట్ ఉండదు మీకు భవిష్యత్తులో. ఆయన చెప్తాడు, నిజరూప దర్శనం జరిగినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీటీడీ ఈవో, ఈ మధ్యన కొత్తగా వచ్చిన ఈవో గారిని శ్యామలరావు గారు ఇవి చేశారు అంటున్నారు. ఆయన తప్పు చెప్పారు, కరెక్టే, అలాగే అనుకుందాం పోనీ. ఆయన మొన్న ఏం చెప్పాను, ఆయన చెప్పింది నేను ఈవోగా, ద మూమెంట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఛార్జ్ యాజ్ ఈవో,
There is no adulteration. That's what he meant. కానీ పాత ఈవో ధర్మారెడ్డి గారు ఏమైపోయారు? ఎక్కడ మాయమైపోయారు? ఎక్కడ గాయపోయారు? The man missing in action. I want to bring it to the nation. You have to talk about former EVO, Executive Officer of TTD, Sri Dharma Reddy Garu. Ask him, where is he? Where is he? He's missing in action. Why V. Subbareddy Garu has to come? Okay, you are the chairman, we understand. Okay, Karna Reddy Garu wants to say, okay, I'm going to die. I don't know what exactly happens to, I don't want to comment about it. But what about the EVO? Dharma Reddy Garu, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? ఎక్కడ మాయమైపోయారు? You know how many violations, how much of sanctity you have violated? We all know that. మీరు ఎన్ని బిడ్డ చనిపోతే గర్భాలయంలోకి రాకూడదు, దేవుడి ప్రాంగణాల్లోకి అడుగు పెట్టకూడదు. మీరు వచ్చారు, మీ బిడ్డ చనిపోతే బాధపడ్డాను నేనే, అయ్యో అనుకున్నాం. కానీ మీరు వచ్చి సాయిబాబా గుడి దగ్గర కనిపిస్తారు, వెంకటేశ్వర దగ్గర గుడి కనిపిస్తారు. ఆ మాత్రం ఆచారాలు పాటించలేని వ్యక్తి అసలు మీరు టీటీడీ ఈవోగా ఎలా ఉన్నారు? 2005లో మీ మీద చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి, అవి కూడా బయటికి తీసుకొస్తాం. టు ద నేషనల్ మీడియా and the people of entire nation, I want to bring it to your notice. Mr. Jagan Reddy, he has, the former chief minister, has 29 pending cases, 11 charges related to cheating and dishonestly in using delivery of property under IPC section 420. 2 charges related to punishment for criminal intimidation, IPC section 506. 2 charges related to criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant or agent, that comes under IPC section 409. 2 charges related to promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, which attracts IPC section 153A. 1 charge related to section 505, subclass 2, IPC section 505, subclass 2. 1 charge related to forgery for purpose of cheating, IPC section 468. I would like to appeal to the honorable judiciary. Please, I kindly appeal to you to take all this into cognizance. Din annitni you have to consider before forming a complete judgment. In all these 5 years, when 30,000, 31,000 above girls were missing, not even one single statement from the former chief minister. When 219 temples were desecrated and Bhagavan Sri Ramji's head was chopped off and Antarvedi Rath was set ablaze, not a single person was arrested or action taken. When 1,600 farmers committed suicide, not even a single action taken. When 35 lakh construction workers' livelihood was destroyed with its inconsistent sand policy, not a single press meet, not a single apology. When industries such as Hyundai, ancillaries, Amar Raja, Lulu Group, and many more industries went out of AP because of his policy terrorism. When 18 people died consuming spurious liquor in Jangareddy Gudam, not even a sorry, not even a simple sorry. When YCP government has diverted 450 crores from the Andhra Pradesh Construction Workers Welfare Fund, they didn't even feel sorry about it. When NTR Health University was forced
to transfer its fixed deposit worth rupees 400 crores to AP Finance government account. When LIC, Life Insurance Corporation of India, gave a public, I want to bring it to the notice of judiciary. When LIC gave a public advertisement stating that it's stopping Abhayahastam scheme, which means social protection scheme for state of Andhra Pradesh, as the YCP government has withdrawn the premium amount worth rupees 2,000 crores. When COG, Controller and Audit General, pointed out that the YCP spent 1.18 lakh crores, Laksha 18,000 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్లో చూపించలేదు. When COG pointed out that the YCP spent 1.18 lakh crores without disclosing it in the budget. When a woman, ఈ మధ్యన తెలుసు, ఒక ఆడబిడ్డని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తే తప్పు చేశారా లేదా సెకండరీ ఇష్యూ, and they held a woman was taken to prison without a female police personnel. When a letter, and he's the same person, a letter was written against then Chief Justice of India, and the same person who let his social media team abuse all the Andhra Pradesh High Court and Supreme Court judges. When State Election Commissioner was abused with unimaginable caste slurs, when 8 IAS officers, because of his governance, because of his grafting methods, when 8 IAS officers in the state under YCP government were sentenced to jail by the judiciary, when 2,500 crores were just used for paintings of his party and removing them. Here people are lacking jobs, youth are coming out of the road, lack of employment. 2,500 కోట్ల రూపాయలు రంగులు తీయడానికి, రంగులు వేయడానికి సరిగానే మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి చేయలేదు. List of violations by the YSRCP-led Andhra Pradesh government between 20 and 24, as noted by the National Green Tribunal. Avulapalli Balancing Reservoir. This Andhra Pradesh government faced NGT, National Green Tribunal, scrutiny over misrepresentation to obtain environmental clearance for this project. The NGT cancelled the EC and imposed a fine of rupees 100 crore on the state for violations. The YSRCP government was implicated in large-scale illegal sand mining operations. Former Mines and Geology Director Sri VG Venkat Reddy Garu was arrested for violating National Green Tribunal orders, and his involvement in a 2,566 crore sand mining scam exposes major lapses in environmental regulation. The reason I want to bring it to the national media, the highest courts of our nation. I want you to know who is pleading for innocence. I want to communicate to the highest judiciary from this Varahi Sabha. He is not innocent, sir. He is not innocent. Sanatana మీకు తెలుసో తెలీదో, సనాతన ధర్మాన్ని ముట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మాడి మస్ అయిపోతారు. ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇది ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ. అంటే నాకు ఇష్టమైన
నా రోల్ మోడల్, నా ఐడల్, my mentor whom I had never met, Sri Nani Bhai Palkiwala. ఆయన స్ఫూర్తి నాకు దేశం కోసం పనిచేయడం కోసం. అలాంటి వ్యక్తి entire nation has to understand Kesavananda Bharati case. It was the highest bench of Supreme Court which stood by Kesavananda Bharati. ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కింద, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద దేశాన్నే కుదిపేసిన కేసు. One has to understand Kesavananda Bharati, a mutt head from Kasaragod Jilla, Kerala. And when his right to property has been taken away, that has become a fundamental right issue. So Tirumala Prasad, I want all the eminent people of this nation to understand, don't think it is simple food adulteration. We are not looking at that. Today's simple adulteration case would have been put, they'll be charged, but that is not the thing. It's much beyond. It's an attack on Sanatan Dharma for the last half a decade. That's the crux of it. అలాగే చాలామంది మనకి ఈ మాట అంటూ ఉంటారు, సనాతన ధర్మం வந்து வைரஸ். தமிழில் சொல்லுவாங்க, தமிழில் சொல்லிட்டாங்க, சனாதன தர்மம் வந்து ஒரு வைரஸ், அது நாசம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க சார், நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. நீங்க முதல்வன் இல்ல, you're not the first one, you're not the last one. There are many more going to come. As Lord Tennyson says, men may come and men may go, but I go on forever. In that manner, people like you might come and go, but Sanatana Dharma goes on forever. It won't stop, it is beyond. Miku, maybe to understand from the European point of view, as you all are offsprings of Macaulay, let me quote another European, a German whose name is Arthur Schopenhauer. He said this, I'm quoting his lines. Anyone, ఆర్థర్ షోపెన్హౌవర్ అని ఒక జర్మన్ తత్వవేత్త మన సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడింది. ఐరోపా నుంచి వచ్చి భారతదేశాన్ని మార్చేద్దాం, ముంచేద్దాం అంటే ఆయన ఒకటే వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వాళ్ళందరికీ. మీరు భారతదేశాన్ని, సనాతన ధర్మాన్ని తీసేయడం అంటే ఒక కొండ శిఖరాన్ని, హిమాలయం లాంటి పర్వత శిఖరాన్ని తుపాకీతో కొడితే ఎంత పిచ్చి పనో ఇలాంటిది అదే అని. So let me tell this exactly what exactly Arthur Schopenhauer said. If someone wants to, anyone from Europe who would like to go to Bharat, go to India, and you want to transform and you want to fill up with our thoughts and with our ideology, it is like this, in quotes, it is just the same as if we fired a bullet at a cliff. In India, our thoughts will not anytime take root. The ancient wisdom of the human race will not be supplanted by our initiatives. On the contrary, Indian wisdom flows back to Europe and will produce a fundamental change. I'm reiterating. On the contrary, Indian wisdom flows back to Europe and will produce a fundamental change in our knowledge and thought. This is what Arthur Schopenhauer said. అందుకనే సనాతన ధర్మం ఉంది வைரஸ், அது நான் நாச பண்ண போறேன், இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. உங்க மாதிரி ஆளு வந்திருக்காங்க, போயிருக்காங்க.
சனாதன தர்மத்துக்கு எதுவுமே ஆகாது. நான் சொல்றேன், கடவுளோட பிளெஸிங் வாங்கிட்டு, பெருமாள் பிளெஸிங் வாங்கிட்டு நான் சொல்றேன், உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. எதுவுமே. இல்லாண்டி వాళ్ళకి నాకు தமிழ்ல எனக்கு சொல்ற தெரியல. சனாதன தர்மத்துக்கு இந்த மாதிரி பேச்சு எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு தமிழ்ல சொல்ல தெரியல இந்த போயம், பட் தெலுங்குல சொல்றேன் சார். முடிச்சா ఇది తమిళ్లో ట్రాన్స్లేట్ பண்ணி కేటింగ్లే. రాహువు పట్టిన పట్టొక సెకండ్ అఖండమైన లోక బాంధవుడు అసలు లేకుండా పోతాడా? మూర్ఖుడు గడియారంలో ముళ్ళు కదలనీకుంటే ధరాగమనం అంతటితో తల కింద అయిపోతుందా? కుటిలాత్మల కూటమికి ఒక త్రుటి కాలం జయమొస్తే విశ్వ సృష్టి పరిణామం విచ్ఛిన్నం అవుతుందా? తనుచు లోకమేకంగా దారి కడ్డంగా నిల్చుంటే నా జాతి ప్రస్థానం పరిసమాప్తం అవుతుందా? புரிஞ்ச சனாதன தர்மத்துக்கு நிக்கிறது நிக்க போறாங்களா? நிக்க போறது ஆளுங்க எல்லாம் தமிழ்நாடுல, நம்ம தமிழ்நாடுல. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி யாரு சொன்னாங்களோ சனாதன தர்மம் நாசம் பண்ணணும்னு வைரஸ் சொல்லி அவருக்கு இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுங்க. ఇది చెప్పి ముగిస్తాను. మన ధర్మాన్ని మనం రక్షించుకుందాం. ఇస్లాంని, క్రిస్టియానిటీని, జైనిజం, సిక్కిజం, బౌద్ధం, అన్ని మతాలు, చిన్న పెద్ద ఏమీ లేదు, అన్నిటికీ గౌరవించుకుంటా మన సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించుకుందాం. మన సనాతన ధర్మాన్ని మీరు కూడా నా చెప్పిన వెంట మీరు కూడా చేయండి. మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం ఆరాధించుకుందాం. ఇస్లాం, క్రిస్టియన్, సిక్, బౌద్ధం మరియు అన్ని మతాలని గౌరవిద్దాం. మన సనాతన ధర్మం మీద దాడి జరిగిన, అపహాస్యం చేసిన, దూషించిన, ప్రాణాలొడ్డైనా సరే మనం సాయి శక్తుల రక్షించుకుందాం. జై భారత్, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. ఓం నమో నారాయణ.